And some of the guards are also very similar to the guards of the other three ties we saw them back. Також багато із охоронників, які використовували ці методи, і використовували методи більш раннього періоду. This might mean also that it was clearly a complete system or a collection of different experience collected all together. Це також ще раз доводить, що це є цілісна система, як поєднання різних методів і технік, які використовувалися там раніше для більш сучасних, для даних документів технік. The wrestling was usually taught at the children, and then they went into stick and knife. Рукопашний бій, рукопашному бою навчали дітей, в тому числі після того використовувалися для навчання палки та ножі. But showing a lot of the defensive system, it is probably something also useful in the troubled city-states of Italy at that time. Ці системи були, зокрема, дуже корисними для міст італійських, системи захисту і боротьби, тому що у контексті того часу. Because one of the social points very important is that when there is not anymore the strong authority, such as the warrior class of the knights, особливістю є те, що коли немає сильної влади, наприклад, лицарів або the brawls in the streets become more frequent, especially when there are different political factions or religions, as was typical in the city-states of Italy at that time. Особливо, коли політичні фактори не дуже сприятливі, часто виникали саме вуличні сутички. So this also is probably a tournament manual for something, but a strict defense manual for other parts. З одного боку, ці документи говорять про техніки, які використовувалися як на турнірах, так і для захисту у вуличних сутичках між цивільними особами. Another very important point, which can give very interesting information about other aspects of the material culture of the period, is how the fighting principles are expressed. Ще один момент – це як принципи боротьби описані в документах. There are some technical descriptions of techniques, but they are mostly little poems in a poetry form, no mistakes, I mean, easy to memorize. Зазвичай техніки описувалися у цікавій поетичній формі, щоб їх можна було легше запам'ятовувати. But it's very important the fact that they start to use some symbolic animal with a specific mystical symbols. We go to the next image, please. Oh yes, this is another evidence, grappling techniques. Can you go? These the other three ties. Yes, we have some different examples of that. Це деякі приклади з технік зображення джерел. Grappling using as a bayonet or a spear. Again, different techniques. A lot of close contact play. You see a lot of wrestling systems or grappling techniques. Техніки з використанням рукопашного бою для близького контакту. Here we are. This is the beginning of most treatises of the period. They use these symbolic meanings of animals, for example. And we have exactly the attitudes of a fighter as a kind of pedagogical way of training. Для тренування бійців використовувалися символічні зображення, наприклад, зображення тварин. A fighter must have prudence, must be a prudent fighter, and we have the links on top. Ми маємо деякі характеристики справжнього бійця, які зображені у джерелах, є таке зображення, як зараз на нашому слайді. Must be fast, and we have the tiger. Боєць повинен бути швидкий, як зображення швидкості використовується тигр. Must be brave, and we have the lion. Боєць має бути сміливим і символічне зображення лева. Must be resilient, and must be strong, and we have the elephant. Боєць має бути стійким і сильним, і ми маємо зображення слона. So these four animals are four symbolic meanings of some
something which is important to develop as the attitude of a fighter. Ці тварини символізують деякі якості, які мають бути розвинені у бійця. This is the same on another three times, more complicated, but the same, almost the same things. And also a lot of verses around, just to show also the graphic of the people. They are handwritten. Це також пояснення щодо формування якостей бійця. All the system with a kind of philosophy and different weapons, grappling, swords, wrestling, sticks, spears, knives, and so on, is what I call the old school of fighting. Цю систему з використанням мечів, палок, ножів та іншого озброєння я називаю системою старої школи. And also described very well how to, not very well, it's hinted how to walk on the field, on the ground, the displacement on the ground. Yes, також описується позиція та на землі, як б'єць розміщується відносно свого опонента. It's well defined that a certain emphasis of moving in a circle around the opponent. Є певний акцент на тому, що потрібно рухатися по колу навколо свого опонента. Especially in the 16th century, this will become the Italian circle and later the Spanish circle. У 16 столітті цю систему назвали італійське коло або іспанське коло. But it's also interesting because it's not what you would do in a battlefield, especially in the civilian militias where they fight in a line side by side and you cannot turn around your opponent. Однак цю систему не можна використовувати на полі бою, оскільки бійці на полі бою б'ються один біля одного і неможливо зробити коло. This is mostly something you would use in the street when you have several opponents around or you are cornered in a place. Це можна використовувати на вулиці або на іншому місці. Or in a judicial duel that were performed into a ring. Або на дуелях, які проводились на аренах. That's one of the rings. The original boxing ring starts from that. And the next. Ось це є зображення первинного рингу для боксу. It's also an interesting painting, the duel of Ascanio della Cornia, and it also shows a use of two swords together. На цьому зображенні ми бачимо використання двох мечів одночасно. And the one in red has opened the central line, and the other one opened with the positions of the blades. So it's a very fencing technique. Це дуже гарна техніка з нападу, з фехтування. That is what at the beginning we call of the Bolognese school. I think I am going to close. How much time do I have? Okay, then I will be very fast, very simple. Next image, please. This is the Bolognese school. We are back for a moment to the sword and battle. Ось у нас Болонська школа, народження нової школи. Next image. And also to begin to study the single sword alone. За техніками цієї школи починають вивчати єдиний меч, використовувати один меч у боротьбі. Which is not anymore the medieval sword with no hand protection. Тепер це вже не той меч, який був у середньовіччі без захисту рук. It is the development of the sword I showed before with the finger ring, which much more rings around the hand. Це подальша еволюція меча з вигином для пальця. It's what is called the side sword, or in Italian spada da lato, and this is the beginning of what later is called the rapier, which comes from the Spanish ropera, which means a dress sword, a sword for an elegant dress. Це початок створення такого меча, як рапіра. Next image. The cape, the sword and dagger. Next image. Still wrestling and dagger defense. Рукопашний бій все одно використовувався в техніках захисту і боротьби. Moving in a circle, showing the circle on the ground, around the opponent.
at close distance. На землі зображене коло, це показує техніку руху по колу. Next. Again, another image, next. And here we are at the end of my, to conclude, I'm shortening it a lot. This is the new school coming. A more refined study in geometry. We are around mid of the 16th century, 1555. На початку в середині 16 століття почали вивчати інтенсивну геометрію і відповідно використовувати її принципи у фехтуванні. I'm very fond of this man because he's from Milan. Мені дуже подобається ця людина, тому що вона із Мілана, та що вивчала геометрію. Next image. This is the level of the geometry they were studying, and this is what is becoming the modern fencing. In the article, everything will be probably more detailed. Геометрія стала основою сучасного фехтування, тобто техніки основувалися саме на геометрії. I think I have finished. I'm off here. Thank you very much. В цьому ми завершимо нашу розмову. Більш детально можна почитати у доповіді матеріалу конференції. Thank you very much, Andre. I think you demonstrate everything. All this in I did my best. One little question. Как вы точно переведете спада до лата? Как бичны, как Зейтеншвер, или как спада а центура? Спада от до лата, точный перевод итальянский, потому что... What is the specific translation of Спада до лата. The specific translation is, as I said in English, side sword, because side sword. it is a sword you carry on your side, which was something allowed to all middle class, wealthy enough to afford it in the 16th century in Italy. В 16 столітті політично дозволити представники середнього класу. А вот Марио Саварган в трактате 16, вы очень правильно сказали о трудностях итальянского перевода. Вот я мучаюсь. Спада alla centuria, Марио Саварган пишет. Вы можете помочь с переводом? Это рейчшвер или... Reichsschwert is Итальянишь. spada da cavallo. Нет, спада до cavallo, а спада alla centuria, Марио Саварган пишет. That is mostly a war sword. There are different, mostly a war sword, not a civilian dress sword. It is to be carried into centuries. Centuries is one of the description of the sheets of the soldiers. It is from the Latin, from the Roman army, a century and centurion, you know. Олександр Середюк, Волинь. Скажіть, будь ласка, яка була вага і довжина меча? Великого, малого, двохручного? What was the weight and the length of the Long and short. The longsword, you say. Longsword is very changeable because some of them are 1 kilo 300 grams, so rather light. Others can go up to 2 kilos. The length is described up to the person. The pommel should be at the top of your chest, the proper longsword, two-handed sword. So it's depending on the size of the person. Довжини довгого меча досить відрізнялися. В першу чергу вони використовувалися під бійця. Вони повинні були бути до рівня А по вазі вони були від зовсім легких, залежно від мети використання меча, до 2 кг. But anyway, we have to be clear about what longsword means, because we are talking about a one-handed sword, half and hand, or a normal great sword. They are completely different weapons. You there have some heavy swords which are 1 hand and a half, not a real long sword. And on the side of the museum there is also a great sword, which is a spadone, which is a staff high, as this high, is a completely different weapons. The proper two-handed sword appears at the end of the 15th century, and it is codified as being at this head. Є дуже багато різних видів довгих мечів, залежно від того, де вони використовувалися. Від тих, які були досить високими, до